Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ok, aujourd'hui, nouveau petit react. Attendez, hop, c'est tombé dans mes recommandations. Joshua Yen, une semaine dans ma vie d'étudiant en philosophie à Oxford. Oxford, c'est au United Kingdom, c'est en Angleterre, Royaume-Uni. C'est parti. Je pensais que c'était un français au début, mais apparemment c'est un anglais. To a week in the life of an Oxford student, I thought I may as well make this video because this is indeed the week where I'm writing my very last undergrad Oxford essay. So I thought I'll bring you through it. We start off the week in my study room. Par contre, il fait étudiant en philosophie. Tu fais quoi après philosophie? Prof de philo? Genre, c'est ton rêve de faire prof de philo après ça? That you can see here with my computer and my desk and my gown of there, of course, to write our essay, to do some reading on the primary sources. We're reading on Constantine's conversion to Christianity. And then in the afternoon, we're probably going to head into the library to get some books. And of course, I'll show you that, as well as the other things that I am getting up to as a bit of a crippled Oxford student. Having thrown my stuff into the laundry and done some reading, I'm now walking on this dreary Oxford day to the Sacra Library to get this book on the early Roman Church. Back at home now, after the library and attending Mass at the Oratory, I have just cooked dinner, I'm going to eat dinner, and of course carry on working until the night, where essentially tomorrow I'm just going to wake up again, start working at home, head to the library at probably 9 when the library's open, and I'll see where we decide to end up. We start Tuesday off working once again in the study room. It's a nice bright day out, so we are indeed going to do a bit of reading until the library's open. Réviser chez soi, je sais pas quand il y en a, comment ils font, mais tu sais, tout te distrait. Encore moi, je sais que par exemple, je pourrais travailler chez moi, mais tu sais, par exemple, j'étais dans une étude où tu sais, je me suis dit, soit je me mets à 100% dans l'étude et c'est pas sûr que je réussisse, c'était quasi impossible que je réussisse, mais du coup, au moins, je tente le tout pour le tout, ou soit je lâche les réseaux, mais sur les réseaux, tu sais, je peux peut-être réussir. Et du coup, j'ai fait un entre-deux et du coup, j'ai réussi ni dans l'un ni dans l'autre. Mais je me dis, c'était mieux ça que de me donner à fond dans l'étude, sachant que même si je m'étais donné à fond dans mon étude, bah, j'allais jamais réussir, c'était quasi impossible. Library's open, and then of course we might head off to. J'en reparlerai hein, quand je vais parler de l'étude que j'ai fait, soyez à l'affût. The Duke Humphreys to do a bit more reading and of course more writing. Now that the libraries are indeed open, we're going to be heading off to the Duke Humphreys, where they filmed Harry Potter, to do a bit more reading. Ok, ils ont des BU comme ça. Ok. C'est intéressant quand même. Dites-vous, les frais de bibliothèque en France, 135 €. Et bon, je sais pas si tu peux être inscrit à l'université, à la BU tout seul, sans que tu sois infecté à l'université. Je pense que si, parce que ça m'a l'air d'être deux systèmes indépendants. Taking a break outside the Radcam, looking out at the square. Fascinatingly, we can see. Après, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit une semaine dans ma vie d'étudiant. Et il nous montre des monuments. On est là pour voir comment il étudie, comment il s'organise. Là, il... Ouais, bah tiens, regardez la tour Eiffel. Là, c'est l'Arc de Triomphe. That there is indeed a Hungarian flag flying up over Brasenose College for some reason. I'm not exactly sure why they're flying a Hungarian flag over Brasenose. Don't ask me, I've absolutely no clue why that's the case, but, well, that just seems to be some... I don't know why they're flying that flag. I have no clue at all. This is fascinating. So really, it's just quite a nice scene to do when you're just taking a break from the reading, spending the whole day in the morning in the Duke Humphreys. You could just come out for a bit of a break outside the Radcam.
Ok, donc là, il est quand même... c'est quand même sécurisé, quoi. Il a laissé son PC dans la salle et il est sorti là où on a vu. Il a laissé son PC, personne ne lui a volé. Ok. Moi, j'ai vu à la BU, il y en a qui faisaient comme ça, ils laissaient leur PC et tout. Et a priori, il n'y avait pas de vol, mais t'es à l'abri de rien. Paris, en plus, à tout moment, ça te le vole devant tes yeux. Alors imagine si tu pars aux toilettes. The third day of the week. It's Wednesday. My essay is indeed due in today, so I'm basically spending the rest of the morning in my apartment typing up essay. With my fractured wrist, I can't type very well on my keyboard, on my laptop, so I don't go to the library. Normally, I'll just stick myself in the library because I have all my notes and I'll just type it there. But since I don't have I'm somewhat crippled, I just have my keyboard, which I can type better with. Après là, son prof, ça doit être le dernier de ses soucis qu'il a un plâtre. Il veut juste le devoir. And of course, my PC to help myself with the work. And then essentially in the afternoon, I am going to be heading in to see my director of studies for a meeting. And yeah, I just float around doing a bit of chores around Oxford. Mais nous, en France, par exemple, les gens comme lui, là, qui ont un plâtre, pendant les contrôles, si tu lui apportes une fiche du médecin ou quoi, ou que tu as un plâtre, tu lui montres, et ben pendant l'examen, tu sais, t'as 25 minutes de plus que les autres, un truc comme ça. Like working on my dissertation and other things after my essays, because at the end of the day, Oxford weeks are very much write your essay and after that do other stuff, whatever you want. So that is what we're going to be doing. After writing my essay, I normally just head Je sais pas s'il est d'Oxford de base. Si genre ouais, Oxford c'est l'université, je sais même pas s'il est je sais pas c'est où Oxford, disons à Londres. On sait pas s'il est de Londres ou s'il est du nord de Royaume-Uni, l'Est, l'Ouest. Et comment est-ce qu'il a fait pour avoir sa chambre étudiant? Comment il a été accepté? Tu vois? Est-ce que c'était à la première demande? Est-ce qu'il a dû insister? Est-ce qu'il a dû partir à l'accueil? Est-ce qu'il a dû les rappeler, tu vois? C'est dommage, ils font des vidéos, ils donnent pas tous les détails. Et puis une semaine dans ma vie étudiante, ils nous montrent un drapeau hongrois. Qu'est-ce qu'on en a à faire, wesh? head to the library to drop my books off, so we're currently walking to the Sackler Library again, as well as to the Philosophy and Theology Library up at North Oxford. But on the way we of course have our Director of Studies meeting, so I'm going to be popping and showing you around Regent's Park. Each term you'll normally have one Director of Studies meeting with your professor, so it's just a way to keep people, you know, on top of things. You could talk about your progress, academic work and stuff like that, just to make sure you're staying on top of things. So normally in the summer you have this thing filled with ivy, which is green, and in the autumn it's red, but now it's kind of dead, it's still growing back. But you know, it's a brilliant time in the quad, one of the most intimate colleges in Oxford. Sometimes you can sit here in the summer months and, you know, enjoy your time outdoors. It's absolutely beautiful. We're now walking to the Philosophical Theology Library to get some books and indeed some printing done. It's a nice library, probably a bit too stuffy for my liking, but... Ok, donc lui, il peut imprimer dans sa BU. Ok. Moi aussi, il faudrait que je vois si je peux imprimer. Quite nice, you have a nice fountain here. This is where they actually discovered penicillin all those years ago, which could have made Oxford the richest university in the world, but it's no longer the richest university because they decided not to put an IP on it, I think, so they lost the money, but this is a very historic building as such. Now heading into the Alden's fish market to buy some fish. The first 2 years we've been struggling to find good fish, but after discovering the fish market I've been very, very happy. We can make good moules, some baked fish, fresh fish from the sea, so it's absolutely brilliant. The walk back from the fishmongers is always a nice one, by the river, always very enjoyable, nice relaxing scenery, and nice houseboats as well. We got some red snapper and some moules that we're going to cook up. You know, it's always nice to go to a fishmonger because you just pop in, see what they have each time. It's different. They might not have what you're looking for. I was going to look for some oysters to bake, but then it turns out there wasn't any oysters. So I did have oysters to bake, so I'm cooking mussels instead, right? So, you know, that's what I love about it. It's fresh. Tu vois, bon, j'ai pas compris pourquoi il nous parle de poisson. Mais bref. Là, il peut pas nous dire c'était combien le poisson.
est-ce qu'un étudiant normal peut manger du poisson ou non, ça va lui revenir trop cher? Est-ce qu'il touche la bourse? Et ouais, je nous passe une semaine en... Donne-nous tout, frère. Comme ça, ceux qui veulent étudier à Oxford, ils ont une image, ouais. Là, il me dit, ouais, ils ont pas tout le temps le même poisson. Ouais, non, je suis venu pour des huîtres, hein, mais j'ai vu que ce poisson-là me plaisait. Waouh. That means you don't always have what you want, but that's even better because then you have something prepared, something nice and fresh to cook. So, you know, if anyone's in Oxford actually looking for good fish and seafood, it's very good. And, you know, all of that, a whole fish, which was 1.8 kilograms of fish, plus mussels, that was just, what, £38, something like that? It's very, very affordable and very, very good. Et c'est cher, ça, les livres sterling. 38 livres sterling. Good for one dinner, which could feed like 3-4 people. So, you know, it's really brilliant. Brilliant blue skies day out. Ah, je pense que c'est cher, mais que ça dure longtemps quand t'es seul. Oxford again. We're heading to the Taylorian Institute, which is the classics library. One of the nicest rooms. Very busy though, so since I'm out of bed a bit late, hopefully it's open during this time, or at least there's seats. We're walking past the Ashmolean Museum, probably the nicest museum in Oxford, filled with some ancient architecture, stuff like that. It's a free museum for people to visit, but it's really quite nice. And the Taylorian Institute is, of course, right in that building over there. So nice. We're on our way to the Oxford tutorial at Oriel College. The sky is becoming a bit darker, but it is quite nice walking down High Street down to Oriel. Quite a busy scene, but a very nice one. We end off with a relaxing trip to Stamford Bridge to watch football, Chelsea versus Copenhagen. It's always nice to head down to the bridge. Oh là là. Wow, carrément, il est parti regarder un match de foot. Wesh, une semaine dans ma vie étudiante. Dis-nous comment tu t'organises. Est-ce que ça, comment sont les contrôles, tout dans les détails. Wesh. To the bridge for the football to end off the week. Allez, ça y est. Vas-y, bref, on a fini la vidéo. Je lâche pas le pouce bleu, honnêtement. J'ai pas envie de lui tuer son référencement de sa vidéo, mais vas-y, je vais pas lâcher le pouce rouge. Vas-y, frère. Vas-y, j'ai pas aimé ce react, honnêtement. Une semaine dans ma vie d'étudiant. Montre-nous comment t'organises, comment ceci, comment cela, le prix de l'université, tout, frère. Comment sont ta cours quand? Quel est ton rythme, ton emploi du temps? Parle de ça. Ah, vas-y, frère. J'espère que t'as aimé ce react. Ou non, je pense que ou dis-moi si comme moi, t'as pas aimé. Lâche le pouce bleu, abonne-toi et nous on se dit au prochain react.